ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Good morning, one and all. Let us start today's session, that is Sell the Unit of Life. Myself, Manoj, your NEET educator. The topics that we are going to see today is DNA packaging ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ರೀಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? Okay, in the last class, what and all we have studied, let us revise. Okay, sir, cell ಇದೆ sir, cell ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇದೆ sir, ಒಂದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಸರ್. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸರ್. ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸರ್. ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ಸರ್. ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸರ್. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸರ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ nuclear membrane plus genetic material, you will go for what ma nucleus sir. Next come here prokaryotic cell. Prokaryotic cell ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಸರ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದೇನು ಸರ್? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸರ್. ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನಂತ ಕರಿತೀರಾ ಸರ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಸರ್. ಅದೇ ನೀವು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಸೊ whenever we are talking, ಇವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಮೈನಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ವಾಟ್ ಮಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯುವರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what ಸರ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ವೈರಸ್ ಬಂದೆ ಸರ್. ಈ ವೈರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ವೈರಸ್ ಇಂದ ವೈರಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ RNA ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ DNA ಕೂಡ ಇದೆ, RNA ಕೂಡ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು DNA ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈಗ ವೈರಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಫ್ ವೈರಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what ಸರ್? ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್. Understanding what I am saying? Understanding na? Okay. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ವೈರಾಯ್ಡ್ ಮಧ್ಯ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಇಸ್ ಯುವರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ವೈರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ RNA ಇಸ್ ಯುವರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೈರಾಯ್ಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೈರಾಯ್ಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್, ಇದು ಬಿಗ್ಗರ್ ದಾನ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ 70S ಸರ್, ಈ ಕಡೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ 80S ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಸರ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ which have definite shape and what ma definite function. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ತರ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಲೆಸ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ ಸರ್. ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಲೆಸ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ರೈಬೋಸೋಮ್, ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ make into basal body can become what ma centriole. Understood? Here single membrane bound organelle ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ organelle, they all come under what sir? Single membrane bound organelle sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಸರ್. ಎರಡು ರೀತಿ ರೈಬೋಸೋಮ್, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್, ಒಂದು 50S, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ
30s. ಇವೆರಡನ್ನು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 70s ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 60s ಅಂಡ್ 40s, ಎರಡನ್ನು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 80s ಬರ್ತದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 80 ಬರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ 70 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 100 ಬರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ 80 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಡಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್? ಎಸ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಈ ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಾವು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what ma falling speed or sedimentation coefficient, which is called as what ma Swedberg unit. Understood? Next come here ma, prokaryotic ribosome and eukaryotic ribosomes are ಒಂದು 50s ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 30s ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ 70s ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು 60s ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 40s ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ 80s ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋರ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಯರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈಜ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ these two are having what ma different sizes. Sir nora different sizes. Next, prokaryotic ribosome ಮತ್ತೆ eukaryotic ribosome ಬಂದಾಗ what are the differences and what are the similarity ಅಂತ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ differences ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ falling speeds are different. Next, sizes are what ma different. Then density is what ma different. Falling speed here 80s, here 70s. Sizes what ma bigger, here it is smaller. Density sir, density ಅಂತಂದ್ರೆ mass sir, it is depending upon, it is more compared to your what ma prokaryotic ribosome. Come to the similarities, both are having what ma ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ sir ಅಂತಂದ್ರೆ same design and perform what ma same function. And we have seen the difference sir, nucleus is having all the information and it is going to send towards what ma endoplasmic reticulum, which is acting like a kitchen where things will happen. Then it will send to what ma Golgi body where modification, packing and tagging will happen. After that it will transport or it is going for what ma storage. Sir, nucleus ida, nucleus ಒಳಗಡೆ genetic material ಇದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡಿ. ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪುಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ತಗೋತಾ ಇದೆ, ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ come here, whenever we are talking with respect to this nucleus anta andre enu sir, nucleus is called as controlling center of the cell sir. Why if this becomes assertion, reason is what ma because most of the genetic material is present inside what ma nucleus. Most of the genetic material is present inside what ma nucleus. Most anta ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ because some of the genetic material is present outside the nucleus, such as mitochondria and what ma chloroplast. Understood? So whenever we are talking with respect to this nucleus, this is a revision. Okay, this is what revision is. Nucleus anta andre eno, nucleus is the property of what ma eukaryotic cell. Then it is a double membrane bound structure. Double membrane bound anta andre ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟೆ. Next, spherical or what ma oval shape ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ sir. ಜನರಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ such as RBC and what ma C cell. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೇಷಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ನಾನು ಟಪೇಟಮ್ ಬಂದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೋರ್. Then come here, sir, nucleus cell ಇದೆ ಸರ್, ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲೇ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಸರ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅದೇ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ 2 ಲೇಯರ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆ 2 ಲೇಯರ್ಗಳು, ಇದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್, ಇದು ಇನ್ನರ್ ಒನ್. ಇನ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಔಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂದ ಪೆರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸರ್. ಇದ್ರದ್ದು ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ
10 to 50 nanometer ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಸೇ ಸರ್, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ called as what ma perinuclear space is separating cytoplasm from where ma nucleoplasm ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಔಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ something structure called what ma nuclear pore. In nuclear pore idala, it is going to formed by what ma fusion of outer and inner nuclear membrane. Understood? So this is what we have studied in what ma last class. Let us continue from here. Let us continue from here. Sir, ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ CM ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು? ನೋ, ರೈಟ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಮ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಗಾರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಯಾವ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ there is some structure called what ma annular protein that is present in what ma nuclear, which is helping to monitor what ma entry and exit of what ma. See here, okay, here, here. See, in the place of nuclear pore, there present one protein structure called as what ma annular protein or annular in the sense ring-like structure, which is helping ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ it has to take what ma permission. ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಔಟ್. ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ದಮ್. That means that there present in the places of what ma nuclear pore, there present a structure called what ma annular protein or what ma annulus in the sense ring like structure. Understood? You are having so called what ma this is a structure called what ma nuclear pore. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, one structure called what ma annular protein. This is called as what ma annular protein. Okay, this is called as what ma nuclear pore plus what ma annular protein, it will called as what ma pore complex. What is that? Pore complex. This is called as what ma pore complex. ಈ ಪೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ
4 complex guards entry and exit of molecules from where man nucleus. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಕಾಲ್ಡ್ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್. ಏನು ಎತ್ಕೊ ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು? ದಿಸ್ 4 complex. ಆಚೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆಚೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನೀನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಸರಿಯಾಗಿದ್ಯಾ, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ? 4 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಈ 4 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ ಸರ್, 2 ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, 2 ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ ಪೋರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಆ ಪೋರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್. ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಅನ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಈ ಪೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಪೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಪೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ guards entry and exit of molecules, entry and exit of molecules from where ma nucleus. Entry and exit of what ma molecules from the nucleus is guarded by whom? Is guarded by whom? Nuclear pore. Please write down this one. You are having the pore complex, which is nothing but a nuclear pore plus what ma annular protein, which is going to guard entry and exit of molecules from where ma nucleus. Okay, okay, fine. Sir, to support this entry and exit of molecules, there present another structure, another layer, which is called as protein layer, that is called as what man nuclear lamina. See, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇಡೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲ್ ನಾನು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮನೆ ಒಡೆದು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, I have to break what ma nuclear lamina. Once if I break that nuclear lamina, entire home get what ma collapse. That means entire nucleus will get what ma. See here, you are having this what ma nucleus. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಏನಿದೆ? ಪೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಅನ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ. ಸಿಯರ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಲಮೈನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. There are present another layer called as what ma nuclear lamina, which is supporting what ma entry and exit of molecules. There present one protein layer called as what ma nuclear lamina. Here this is called as what ma nuclear lamina, which is very important. Nuclear lamina, this nuclear lamina is composed of what ma proteins. This is composed of what ma proteins. Understood? Very important point. To help, it is helping for entry and exit of what ma molecules. There present one
layer called as what ma nuclear lamina, which is composed of, which is made up of proteins. Understood? Very important point. It understood. If I want to break the nucleus, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಲೆಮೈನ್ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಗುರು, ಇಡೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನುಚ್ಚು ನೂರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಡೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ ನುಚ್ಚು ನೂರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರ್ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಸಾರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಡಿ ಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಸಿಡ್. ಡಿ ಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಸಿಡ್. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್. ಈ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಟೈನಿಂಗ್. This Fleming stained the nucleus by using what ma basic dye, so that you get to see what ma thread-like structure. You get to see the what ma thread-like structure. You get to see what ma thread-like structure. See here. And I have forgotten to wish this happy Raksha Bandhan to all my sisters and brothers. Okay. Don't feel ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ಮನೋಜ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ uncomfortable, you can always welcome to talk. Don't worry at all. Understood? Either on the so-called what ma comment section you can put, or else you can in the so-called what Instagram allo kuda you can DM me. Understood? Don't worry, I am with you. Just show me the love. I'll show you what I can do it for you people. What best I can do it for you. Here ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡಿ ಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ನಾವ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್, that name is what ma Fleming. ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋರು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಸಿಡ್ ಆದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಶುಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಬೇಸ್, ರೈಟ್? ಹೌದಾ? ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಬೇಸ್. ಸೊ ನಾವು ಆ ಚಾಚಾ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್. ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ stained nucleus. Fleming stained nucleus by so called what ma dye ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಲರ್. That is called as what ma basic dye. That name is what ma hemotoxylin. It is not important. If you wanted to write what is the name of this basic dye, that is what ma hemotoxylin. Okay, he added inside that nucleus. So you get to see what ma a thread like structure.
You get to see what ma a thread like structure. You get to see what ma thread like structure. ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಧ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಮಣಿ ಸರ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಮಣಿ ಮಣಿ ಸರ ಅಥವಾ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ. ಈ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್. ಸರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ದಾರಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ 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 ಏನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ? ಮಣಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಲೆಮೈನ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೊಳಗೆ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಮಾ ಬೀಡ್ಸ್, ಮಣಿ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಮಣಿ 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 ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮಣಿ. ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಮಾ a structure like what ma money, in that so called what thread. ಆಯ್ತಾ? See here, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ this is looking like what ma beads on a string. Beads on a string. This structure is called as what ma beads on a string. Beads on a string ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ string ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಾರ, ದಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಮಣಿಯ ರೀತಿ ಆದಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರು ಬೇಸಿಕ್ ಡೈ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೋ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದು ಹೆಸರೇನ್ ಗೊತ್ತಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್. ಕೆಳಗೆ ಬರಿಲ್ಲ, ಬೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, beads on a string called as what ma nucleosome. This structure, zome anta andre body, nucleosome anta andre the body which is present inside your what ma nucleus is called as what ma nucleosome. Called as what ma nucleosome. Zome anta andre enappa body. Body which is present inside the nucleus is called as what ma nucleosome. Then we got to see what ma this colorful thread. Right, we got to see what ma a colorful thread. Colorful anta andre enappa? Colorful anta andre you are having a name called what ma chroma. Thread annadikke navu enanta karitivi? tin. Chroma plus tin we will call as what ma chromatin. Chroma plus tin we will call as what ma chromatin. See, you are having a nucleus, you are having in that nucleus you are having some sort of structure called what ma pore complex. For that pore complex you are having one layer called as what ma nuclear lamina which is connected to that. Inside that you get to see what ma deoxyribonucleic acid. For that you are adding what ma basic dye. Who added it? Fleming. Understood? He has discovered what ma, he has seen what ma inside your what ma nucleus. Right? Sir, no ma. When he added that basic dye, you get to see what ma money, and you get to see what ma a thread like structure. That money is called as what ma beads on string, which is having the name called what ma nucleosome. And this colorful thread called as what ma chromatin is discovered what ma chromatin. Understood? Okay, I hope you understood up to here. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, DNA ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಬಾಡಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ 2.2 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ DNA ಇದೆ. 2.2 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ DNA ಪರ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಅದೇ ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಬಾಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 100 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಪರ್ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ 100 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನಿರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಲಿಯನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ 2.2 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ DNA ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 100 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಆಗೋಯ್ತು? 100 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ DNA ಆಗೋಯ್ತು. ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಂಗ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರ್ಯಾಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೈ ಬಾಡಿ. ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ.
I'm having what ma one cell. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ one cell ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಅದರೊಳಗಡೆ 2.2 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ DNA ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ ಸೆಲ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ 2.2 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ DNA ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, ಓಕೆ, ಒನ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ, ಈ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ 100 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ 100 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 100 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಅಷ್ಟು ಕೂಡ 100 ಟ್ರಿಲಿಯನ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ 220 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ DNA ಇರುತ್ತೆ. which is absolutely not possible. That means ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ DNA ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, DNA ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರ್ಯಾಪ್. DNA is getting what ma wrapped. Here you are having one DNA, ಇದು ಒಂದು DNA ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is your what ma DNA. ದಿಸ್ DNA ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು DNA ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಟುಕ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ DNA. One DNA is around what ma 2.2 meter long. This is 2.2 meter what ma long DNA. 2.2 meter long DNA ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ 100 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸುತ್ತಬೇಕು. ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು, ಸುತ್ತಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ these fragments are you able to see it? I don't know. These fragments ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು fragments ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ these fragments wraps around what ma various proteins. ಯಾವ ರೀತಿ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? Here I said this fragments, right down I'll explain. This fragments wraps around various proteins. Why it is getting wrapped ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತೋದು. See, if I am having this so called what ma a thing, I am getting what ma ಸುತ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು. This is called as what ma wrapping. This is called as what ma. Understood? Here this fragments wraps around what ma various protein. Why? If this becomes assertion, reason ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ to accommodate inside the small unit that is cell. Each fragments gets wrapped around various proteins. See, this fragments wraps around what ma various protein to accommodate inside the smallest unit that is cell. Each fragments gets wrapped around what ma various protein. ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ಇದನ್ನ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್. ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ 2.2 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ DNA ಇದೆ. ಅದೇ ನನ್ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 100 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ 220 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು DNA ಉದ್ದ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ DNA ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಆ ಒಂದು DNA ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಯಾವ ರೀತಿ? ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್, that is inside the nucleus. Each fragments gets wrapped around what ma various proteins. See here, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ DNA ಇದೆ ಸರ್. ಇದು DNA ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? This is your what ma DNA. This is a basic chapter, okay? ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಹಂಗೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪೇಷನ್ಸ್, ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹಿಯರ್ DNA ಇದೆ ಸರ್, DNA ಎ ಇದೆ ಸರ್. DNA ಅನ್ನೋದು ಆಸಿಡ್ ಸರ್. ಆಸಿಡ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಸರ್? ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೊನೇಟ್ H+ ions. It will donate what ma? It will donate what ma? H+ ion. It will donate what ma? H+ ion. So H+ ion ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ DNA ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ಎಂತದ್ದು ಉಳಿಯೋದು? ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ನನಗೆ ಉಳಿಯೋದೇನಪ್ಪ? ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ನನಗೆ DNA ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಸರ್? DNA ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ H+ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ H+ ಅನ್ನ ನನಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಸರ್? ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಸೇ ಸರ್, ವಾಟ್ ಐ ಸೇ ಸರ್? DNA is what sir? DNA is what sir? Negatively charged. DNA is what ma? Negatively charged. Sir, DNA ನೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Okay, you are having a DNA is acid. Acid will donate what ma? H+ ion. Once it donates H+ ion, it only acquires what ma? Negative charge, that is negatively charged. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಈ DNA ನ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ರಿಪಲ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸುತ್ತಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಕು. ಏನು ಅದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ಹಿಸ್ಟೋನ್. ಈ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಬಾಲ್ಗಳು ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಬಾಲ್ಗಳು ಕೆಳಗಡೆ. ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್. ಈ DNA ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್. This is called as what ma? Histone octamer. This is called as what ma? Histone octamer. ಈ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಸಿಡ್ ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what ma? ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಈ 4 ಬಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ರ ಹೆಸರು H2A, ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಹೆಸರು H2B, ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ? H3, ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ? H4. This is positively charged one. It is what ma? Positively charged one. Listen, this is a positively charged one. Histone octamer is nothing but what ma? Basic amino acid. It is a basic amino acid. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ ಸೆಲ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಒನ್ಸ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್
ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ, ಲೈಸಿನ್. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ. There are only 3 basic amino acids are present: lysine, arginine, and what ma? See, you are having DNA. DNA is a negatively charged. It has to get wrapped with respect to what ma? Histone octamer. Histone octamer is what ma? Positively charged one. Okay. Histone octamer is a basic amino acid. The name of the basic amino acid is what ma? It is lysine and what ma? See here how it is going to wrapped up. How it is going to wrapped up anta andre, see here. How the so-called what ma DNA is going to wrap with respect to what ma histone octamer ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟಮರ್ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ವಯರ್ ಇದೆ. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಸೀ ದಿಸ್? ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಒನ್ ವಯರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ರೌಂಡ್, 1.5. ಓಕೆ, 1.5. ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಕಾಲು, ಇಲ್ಲಿಗೆ 1.25, ಇಲ್ಲಿಗೆ 2ನೇದು, 2.25ನೇ ರೌಂಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸುತ್ತನ್ನ ಸುತ್ತುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸುತ್ತನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸುತ್ತುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸುತ್ತನ್ನ ಸುತ್ತುತ್ತೆ. 2ನೇದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಬಂದು ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸುತ್ತು, 2ನೇದು ಅರ್ಧ, 2.25 ಆಚೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸುತ್ತು, 2ನೇದು 2 ಕಾಲು, 2.25, 2.25. This is how it is going for what ma wrap around what ma the so-called your what ma is. How it is 1 complete turn and 2 3/4 turning ಗೆ ಆಚೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ 3ನೇ 4ನೇ 3/4 turn of the second turn. This is how the things get what ma wrap. ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಮಾ ಒನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸರ್ಕಲ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್.
These are imaginary structures we draw by imagination. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ imaginary structures ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. We have seen that nucleosome, right? Beads on string. This name is given by what ma? ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ? This is how the nucleosome is. ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ DNA ಇದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಟೋಮರ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಸುತ್ತದ್ವಿ, ಸುತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹೆಸರನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರೆದ್ವಿ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇವಾಗ ಈ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ಮಾ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದು ಹಳ್ಳಾಡ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಒನ್ other particle called as what ma? H1. Next ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ H1 histone, which is not the part of what ma nucleosome but extra part. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಳ್ಳಾಡಬಾರ್ದು. ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು. ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ? H1 histone. H1 histone ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಳ್ಳಾಡಬಾರ್ದು, ಕ್ಲಿಪ್ ತರ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಕ್ಲಿಪ್ ತರ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Here comes another structure called as what ma? ಇದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಜಾರಬಾರ್ದು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಜಾರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನದರ್. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಹೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗೆ ಹೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕ್ಲಿಪ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್. So there comes another structure called as what ma? H1 histone. There comes another structure called as what ma? H1 histone. These are H1 histone. Extra part. The name of this one is what ma? H1 histone. H1 histone is nothing but it is not the part of what ma? Nucleosome, and its position is what ma? Variable. Its position is what ma? Variable. I'll explain again. Just give me a second. H1 histone, which is H1 histone is not the part of nucleosome. This nucleosome part alla. It is extra part, and its position is what ma? Variable, right? This complete structure is called as what ma? Just give me a second. I'm getting one call. Hello. This is the H1 histone. It is not the part of the nucleosome. Okay, so that its position is what ma? Variable. This complete structure name is called as nothing but what ma? Chromatin. This is nothing but what ma? Chromatin. This name is called as what ma? Chromatin. Sir, ನನ್ನ ಹತ್ರ DNA ಇದೆ ಸರ್, DNA ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. DNA ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್? ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಎರಡನೇ 2/3/4 ಟರ್ನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಚೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ DNA. ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಆ ಒಂದು ಸೊಕಾಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಥವಾ DNA ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಜರುಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ DNA ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ನಾನ್ ಇಸ್ಟೋನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as H1 ಇಸ್ಟೋನ್ ಸರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ರಿ, ಇದು ಆಚೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್. ಆದ್ರಿಂದ ಅದ್ರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what ma chromatin. This complete structure is called as what ma chromatin. See, ಈ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಈ DNA ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ DNA ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬಿಚ್ಚೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಬರತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ H1 ಇಸ್ಟೋನ್ ಬರತ್ತ. ಏನ್ ಬರತ್ತಪ್ಪ, H1 ಇಸ್ಟೋನ್ ಬರತ್ತ. ಸಿಯರ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಲಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಲಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಇದೇನಾಗ್ಬೇಕು, ಮೌಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನ ಇದೇನಾಗ್ಬೇಕು, ಮೌಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನ ಮೌಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೆಸರೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ನಾನ್ ಇಸ್ಟೋನ್. See, non-histone proteins are required for what ma additional packaging of DNA ಅಂತ NCERT ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಗುರು. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೆಡ್. ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ DNA ಇದೆ, DNA ನನಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, DNA ಜೊತೆಗೆ ನನಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ DNA ಇದು ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಅಳ್ಳಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, H1 ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆ H1 ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಸಾಲಲ್ರಿ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what ಸರ್, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಸರ್. ಇನ್ನ ಆ DNA ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನ ಅದು ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what ma ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಅದೇ ಅದನ್ನ ಡಿಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. ಹಿಯರ್ see, I'll draw it again, okay, don't worry, I'll draw it, you also draw it. Here everything takes time to do all this stuff. Please show me your love, please show me your love. If you are getting interested in my content, please show me your love. That is the only thing I always request from your side, nothing more than that, just your love.
how the DNA is going to get trapped. How the DNA is going to get trapped. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಹೇಳಿ ಅದು, ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, H1 ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಏನೋ ಓದೋದ್ವಲ್ಲ, H1 ಸ್ಟೋನ್ is also going to come here. How it is going to get trapped? Sir, one complete turn, 2 and 3 by 4 ಆಚೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಆಚೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಆಚೆ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್. ಇನ್ನ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನ ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದು ಹೆಸರೇ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. The name of this one is called as what ma? Scaffold protein. Which is a non-histone. This complete structure is called as what ma? This complete structure is called as what ma? Chromatin. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. This is called as what ma? Chromosome. This is called as what ma? Chromosome. Chroma means what ma? Color. Okay. Zome means what ma? Body. This is Dara. This Dara is called as what ma? Chromatin. Chromatin na nanu sutti suttudra, that is called as what ma? Chromosome. Understood? Condensation of chromatin is called as what ma? Condensation of chromatin is called as what ma? Chromosome. Condensation of a chromatin is called as what ma? Chromosome. See here note point ಒಂದು ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ, ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. ಸಿ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ non-histone proteins are required for additional packaging of a DNA. This is a NCERT line. See, in order to pack that DNA, you required what ma? Non-histone proteins. See, if I say chromatin anta matadbekadre, what is that chromatin made up of? Sir, idu chromatin sir. This complete structure is chromatin sir. Chromatin anta andre illi enide sir? Histone octamer ide sir. DNA ide sir. ಹೌದಾ ಸರ್? DNA ಇದೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DNA ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ RNA ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. when we are talking with respect to chromatin or chromosome, I'll explain what is that. Understood? Along with that, you are having what sir? Histone, non-histone. Yes or no ma? This is non-histone, histone, and you are having DNA as well as what ma? RNA. This you are so called what ma? This complete chromatin or chromosome.
ಆರ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಈ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ DNA, RNA and what histone and what. So if I say the question, chromatin is composed of chromatin or chromosome, both are same. Sir, chromatin na ನಾನು ಇನ್ನ ಒಂಚೂರು ಸುತ್ತಿದ್ರೆ that is chromosome. Chromosome na ನಾನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ chromatin. Chromatin or chromosomes are made up of, or you can also say composed of, DNA, RNA, histone, non-histone. Okay, DNA plus RNA. Third one, DNA only. DNA, RNA, and histone. Your so-called what ma chromatin or chromosomes are made up of DNA, RNA, and histone, as well as what ma non-histone in the agate. See here, whenever we are talking with respect to that chromatin, whenever we are talking with respect to this what ma chromatin alva, see here, histones, you are having a DNA, one complete turn, 2, 2.5, 2, 3/4. Check bantu. 1, 2, 2 mukal. 1, 2, 2 mukal. This is how the wrapping happens. This is how the wrapping happens. Okay, this is how the wrapping happens. ಕೈಟ್ ನೋಡಿದೀರಾ, ಗಾಳಿಪಟ ಆರಿಸಿದೀರಾ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ತರ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಆರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ದಾರ, ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಫುಲ್ ಸುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ. And I'll show you that one if I'm able to have that picture. I'll show you right now itself. Just give me some time. Give me some time. Okay, I'll show you that one. This is the ಗಾಳಿಪಟ. This is the ಗಾಳಿಪಟ. ಗಾಳಿಪಟ ಆರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ನಮಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ನಮಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ DNA ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಸ್ಟೋನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಧ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಟೈಟ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಟೈಟ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್. ಟೈಟ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಟ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ವಿ ಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಟೈಟ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ವಿ ಸಿ. ಈ ಟೈಟ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಇದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಲೂಸ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲೂಸ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್. ದಿಸ್ ಲೂಸ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್
can make that DNA will make what ma RNA in the loosely wrapped. Andre this is your what ma loosely wrapped, loose. This is what ma tight. ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಲೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಲೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಇದು ಕೂಡ DNA. ದಿಸ್ DNA ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ವಾಟ್ ಮಾ RNA ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಟೈಟ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ DNA cannot make what ma RNA. DNA cannot make what ma RNA. That means DNA making RNA is called as what ma transcription process. ಅಂತಂದ್ರೆ that ಜಾಗ is what ma transcriptionally inactive chromatin. That is called as what ma transcriptionally. Here this is the place where it is what ma transcriptionally inactive. This is the transcriptionally inactive chromatin, which is called as what ma, this is called as what ma heterochromatin. This is called as what ma heterochromatin. This is called as what ma heterochromatin. ಈ heterochromatin ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ heterochromatin is what ma darkly stained. This heterochromatin is known as what ma darkly stained. Dark ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ನೋಡ, this is what ma darkly stained. Okay, ಅದೇ ಈ ಜಾಗಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಜಾಗ, that is what ma loose chromatin. That is what ma loose chromatin. ಆ ಲೂಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ DNA will make into what ma RNA. DNA can make into what ma RNA ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ here it is what ma transcriptionally active. This is what ma transcriptionally active. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what ma euchromatin. That is called as what ma euchromatin, which is what ma lightly stained. ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಕಲರ್. It is lightly stained. Okay, here whenever we are talking with respect to chromatin ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ನಾನ್ ಇಸ್ಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, RNA ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ DNA ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ RNA ಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಇದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಟೈಟ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿ DNA ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ವಾಟ್ ಮಾ RNA ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಹೆಟೆರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೂಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, DNA ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಂಟು RNA ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲಿ ವಾಟ್ ಮಾ active. That is called as what ma euchromatin. Understood? In the last I'll show you the so called what ma ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು animation ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, how it is going for what ma packaging. See here, condensation of chromatin is called as chromosome. Condensation. See, this is the structure of what ma chromosome. ಇದು ನಮ್ಮ ಏನು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಇದರದ್ದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಿ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿ ರೈಟ್ ಲೈಕ್. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. This primary constriction is known as what ma centromere. Whenever we are taken that complete chromosome and we see that boundary, we get to see a structure like this, where we get to see on the chromosome a primary constriction known as what ma centromere. That is what ma centromere. For example, like how can I show you that?
If I take this as a one completely what ma, this is your what ma chromosome ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಮಡಚಿದಾಗ ಮೇಲೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಳಗೊಂದಿಷ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, this is called as what ma, this is called as what ma centromere, which is called as what ma primary constriction, which is called as what ma primary constriction. Okay, on the basis of this position of this centromere, the chromosomes are of how many types anta andre 4 types. How many types? 4 types. Okay, write down. In the so-called chromosome, you get to see a structure called what ma primary constriction, called as what ma centromere. On the basis of this centromere position, you get to see what ma, there are 4 types of chromosomes. One is what ma metacentric, another one is submetacentric, another one is what ma acrocentric, another one is what ma telocentric. Sorry, sir. Here, write down. On the basis of position of centromere position ಮೇಲೆ chromosomes are categorized into 4 types. On the basis of what ma position of the centromere, chromosomes are categorized into how many types? 4 types. How? I'll take this as the middle line. Okay, ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆಯೋ ಕೆಳಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಇದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಳಗೂ ಇದ್ರೆ, see here I am not getting the proper one, just let me try this. ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಳಗೂ ಇದ್ರೆ, that is called as what ma metacentric chromosome. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಇದ್ರ, this is called as submetacentric. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರ acrocentric. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಫುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಕ್ಕೆನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what ma telocentric. ಎರಡು ಮೇಲೆಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ that is called as what ma metacentric. ಕೆಳಗಡೆ ಫುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಇಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ that is called as what ma submetacentric. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ that is called as what ma acrocentric. ಸರ್ ಒಂದ್ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is called as what ma telocentric. That is called as what ma telocentric chromosome. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಕೆಳಗೆ ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನ ಅದನ್ನ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಒಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ರೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನ್ರಿ. ಒಂದು ಫುಲ್ ಕೆಳಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಟೀಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? See here. ಇದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಯಾವ ಲೆಟರ್ಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ see here. The metacentric. Okay, this is your what ma centromere.
ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಪ್ಪ? ವಿ ಶೇಪ್. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಳಗಡೆಗಿತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್. ಇನ್ನ ಕೆಳಗಡೆಗಿಟ್ಟೆ ಸರ್, ಇವೆರಡನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆ. ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನವರ ಅವೆರಡೂ ಕಡೆ ಹಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವಿ ಶೇಪ್. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಮೂರನೇದು ಆಕ್ರೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಜೆ ಶೇಪ್. ಇದು ಮೂರನೇದು ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಇದೆ? ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಇದೆ? ಇದು ವಿ ಶೇಪ್, ಇದು ಎಲ್ ಶೇಪ್. ಆಕ್ರೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಜೆ ಶೇಪ್. ಟೀಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಐ ಶೇಪ್. Got it? What I am saying? Write down, please. On the basis of the position of the centromere, chromosomes are categorized into how many types? 4 types. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮೆಟಾ, ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಸಬ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಟ್ರೋ, ಇನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಟೀಲೋ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಮೆಟಾ ಇಸ್ ಬಿ, ಸಬ್ ಇಸ್ ಎಲ್, ಆಕ್ಟ್ರೋ ಇಸ್ ಜೆ, ಟೀಲೋ ಇಸ್ ಇನ್ ಐ. ರೈಟ್? Okay. Here. Just let me take some pages. ಎರಡು ಟೀಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಟೀಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ? ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಯರ್ ಟೀಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. These two are what ma? See, remember this one. This is called as what ma? Centromere. This structure is called as what ma? Telomeres. These are what ma? Telocentric chromosome. ಎರಡು ಟೀಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So here you write down two metacentric chromosomes combine to form one metacentric
chromosome. Now when you go for what ma telocentric chromosome, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಟೀಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಒನ್ ಮೆಟಾಸ್. ಏಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಟೀಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ split to form one metacentric. The telocentric chromosome split to form what ma one metacentric. Understood? Write down. Please write down. Sure. Whenever we are talking with respect to submetacentric, okay. Another one is what ma acrocentric. Submetacentric ಅಲ್ಲಿ ಸಿಯರ್ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. When we go for this one submetacentric, here it is a NEET. Here you are having what ma one long arm, okay, and you are having what ma one short examination language. One long arm which is called as what ma Q arm, okay. One short arm, short ge innondu strain gotta, I will write here. Just give me a sec. Short ge innondu strain gotta petite. This name is called as what ma P arm. This name is called as what ma P arm. I don't see. When we go for what ma submetacentric, in the submetacentric you are having what ma one long arm called as Q arm, one short arm called as what ma P arm. That here short is called as what ma petite. When you go for acrocentric ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ one very long arm ಸಿಗುತ್ತೆ, one very long arm, okay, and you will get what ma one very short arm, one very long arm and one very short arm. Understood? Submetacentric and acrocentric. Okay sir, see sir, I hope you understood this. Centromere ಇದೆ ಪುಟ, centromere ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ one is what ma fully completely arms are what ma same size. This is metacentric chromosome. This is what ma metacentric chromosome. This is called as what ma, this is called as what ma ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನಪ್ಪ centromere. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದೇನ್ರೋ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್. ಸಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what ma kinetochore. That is called as what ma kinetochore. That means during cell division in the place of centromere you get to see what ma, it is going to form what ma kinetochore. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Chromatin is what ma condensed.
During cell division, you get to see what ma their formation happens. That is called as what ma kinetochore. Kinetochore is nothing but what ma disc shaped protein. It is called as what ma disc shaped proteins. Okay. This kinetochore is there now. This kinetochore. The kinetochore is a attachment site for what ma spindle fiber during what ma cell division. We will see what is the spindle fiber and all. We will talk it up in the upper class, in the upcoming class. So kinetochore is there na, adana ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it is nothing but attachment site for spindle fiber during cell division. These are formed by this kinetochores are formed by Uma spindle fiber. Those kinetochores are formed by spindle fiber. Okay. Listen here. If you are having a centromere during cell division, there forms one structure called kinetochore, which is the disc-shaped protein. It is the attachment site for what spindle fibers during what cell division. That means indirectly it is saying this kinetochores are formed by spindle fibers. And very important point, that means very important point, Preeti inda you write down. ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೈನೆಟೋಕೋರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ one chromosome here, one chromosomes have two kinetochores. One chromosomes have how many kinetochores? Two kinetochores. Right. This is called as primary constriction. Okay. In few chromosomes, there are another constrictions are also present. Another constrictions ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಚೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. That is called as what ma secondary constriction, named as what ma NOR. That is nucleolus organizer region. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. That is called as what ma write down. In few chromosomes, another constriction along with primary constriction, there is another constriction are also present, called as secondary constriction. These are called as what ma secondary constriction. These are called as what ma secondary constrictions, which is
the name called as what ma norm. Adu attached to what ma one structure called as what ma satellite, which is mentioned by what ma sat. See, the chromosomes which contain satellite are called as what ma sat chromosomes. Sir, ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಸ್ ಓಕೆ. ಅದು ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇರ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. See here, chromosomes which contain satellite are called as sat chromosome. ಯಾವ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೋ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೋ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಯಾಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಸಿಯರ್ ಅರ್ತ್ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎರ್ತ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. Now comes what is this homologous and non-homologous. Here, zygote is there. You are having one father. Okay, you are having one what my father. Paternal, and you are having what my mother. Okay, from mother you will get what ma ovum, from father you will get what ma sperm. There contains so called what ma some chromosomes. Father in the bandre paternal, mother in the bandre it is what ma maternal. P1, P2, and here P2, M2, and so on like that, to P22 and what ma M22. This is paternal chromosome number 1, this is maternal chromosome number 1, paternal 2, maternal 2, paternal 22, this is maternal 22, all are what ma homologous. Here whenever we are talking with respect to what ma sir, height ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಮ್ಮ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಮ್ಮಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಉದ್ದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಉದ್ದ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಹೈಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್. ಈಗ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ paternal chromosome, this is what ma maternal chromosome. ಓಕೆ, ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜಾಗಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಲ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ skin tone, here it is what ma skin tone, and here it is what ma some character called as A, some character called as A, some character called as B, and character called as what ma B. Here ಒಂದೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಿ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನದರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್. ಇದು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ, ಸಿ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಇದು ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಇದರ ಟಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಜೀನ್ಸ್. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ಸ್ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ
pair of chromosomes, pair of chromosomes with what ma same position of genes, same position of what ma genes, same position of what ma genes, okay, are called as what ma, are called as what ma homologous, are called as what ma homologous. See here, homologous in the sense what ma T and T is defining what ma genes. Two pair of chromosomes where you are having what ma ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, see here, ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿ ಇದೆ, ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಜೀನ್ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜೀನ್ ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. Sir, up to P1 to M22 it is what ma homologous. That means P1 is homologous with M1, P2 is homologous with M2, P3 is homologous with M3, and so on to P22 is homologous with what ma M22. Astu kuda homologous ಆಗಿರುತ್ತೆ. Why sir? We say 23 pairs, but you said only 22 because 23rd pair is talking about the sex. Boy ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, girl ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ. Sir, no, that means it is not homologous. Understood? So if I ask paternal chromosome, okay, 20 is homologous with, okay, question answer, maternal 18, maternal 23, maternal 20, maternal 21. Which option? That is what ma 20 anta andre it is right. Always remember one gene has two alleles, two characters. That means height anta andre illi H and it is what ma, like carbon has two different alleles. Sir nora allomorph anta karitiralva. Sir nora one gene has how many allele? It is what ma two allele. One gene has how many allele? Two allele. See, this 18, 20, 23, 21 is non-homologous with respect to 20th chromosome. Understood? What I am saying, understood? Understood now? Okay. Here, when we are talking with respect to SAT and NOR, that means satellite chromosome and a nucleolus organizer region. These are present in SAT and NOR are present in ಯಾವ chromosome ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ paternal 13, 14, 15, 21, 22 and maternal same 13, 14, 15, 21, 22. Okay, this fat are present in 5 pair of chromosomes or 10 chromosomes in normal somatic cells of the humans anta kariboda. Somatic anta andre which is not the sex one. Sexed chromosomes bittu other chromosomes are called as what? Sorry, normal somatic cells anta andre other than sperm and ovum, other cells are called as what ma somatic. Here SAT are present in 5 pair of chromosomes, or you can also say it is what ma 10 chromosomes in normal somatic cells of what ma human. Somatic in the sense other than sperm and ovum. Let us revise what and all we have studied today. Okay, listen here. Sir, when we are talking with respect to this one, sir, when we have started it, when we are talking with respect to the nucleus,
nucleus are having what ma the structure called as what ma annular protein or annulus. Nuclear pore plus annular protein, it is called as pore complex. The pore complex ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it guards entry and exit of molecules from where ma nucleus. And there is another structure which is helping for entry and exit of molecules, that is nuclear lamina, which is composed of what ma protein. Then when we see that nucleus, inside the nucleus you are having what ma deoxyribonucleic acid, and Fleming came and is stained by what ma basic dye that is called as hemotoxylin, so that you get to see what ma structure that is colorful thread like structure which is called as what ma chromatin. On that you get to see what ma beads on the string which is called as what ma nucleosome. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ 2.2 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ DNA ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it has to get wrapped so that we have to break it, the so called what ma DNA fragments ಆಗಿ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, wrap ಮಾಡಬೇಕು in order to accommodate inside the smallest unit, because each fragments gets around what ma wrapped around what ma various proteins, so that we need to break it down. See, when we say DNA is a negatively charged particle and it has to wrap with respect to what ma positively thing, that is histone octamer, which is the basic amino acid named as what ma lysine and arginine. How it is one complete turn, second turn ali, second 1.5 and 3/4 ಗೆ. So that structure is called as what ma nucleosome, and a nucleosome anta andaga at that nucleosome you are having another extra structure called as what ma H1 histone, which is not the part of nucleosome, and its what ma position is what ma. Then when we are going for what ma chromatin anta andre ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, DNA ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, RNA ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, histone ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, non histone ಬರುತ್ತೆ. So here chromatin or chromosomes are made up of what and all things, DNA, RNA, histone and what ma non-histone. When we are talking with respect to this chromatin anta ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ it is tightly wrapped in here, and ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ loosely wrap ಆಗುತ್ತೆ. loosely wrap ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ DNA will make into what ma RNA. Here tightly wrapped chromatin ಅಲ್ಲಿ DNA is not making what ma RNA, that means it is transcriptionally inactive, which is called as what ma heterochromatin. Where DNA is making RNA is called as what ma euchromatin. Understood? Which is what ma lightly stained, but here it is what ma darkly stained in the heterochromatin. Then when we talk with respect to the chromosome is nothing but what ma condensation of chromatin is called as what ma chromosome. Adanna ನಾವು outer boundary structure ನೋಡಿದ್ರೆ we will get to see a structure like this, where you get to see inside the chromosome a primary constitution. Then when we are talking with respect to what ma on the basis of the position of what ma centromere, chromosomes are categorized into how many parts, how many types? 4 types. One is metacentric, another one is submetacentric, another one is acrocentric, another one is what ma telocentric. See here, this telocentric ಅನ್ನೋದು absent in what ma humans. This is absent in what ma humans, but present in what ma chimpanzees. Present in what ma chimpanzees. Present in what ma chimpanzees. Okay. Then when we are talking with respect to this telocentric, ಎರಡು telocentric ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ telocentric ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಬ್ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಹಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ಮ್, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೆಟೈಟ್, ಅದನ್ನ ಪಿ ಆರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಕ್ರೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್. ಅದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what ma kinetochore. Kinetochore is the disc shaped protein which is the attachment site for what ma spindle fiber, which is formed during what ma cell division, and this kinetochores are formed by ma spindle fibers. That means whenever we are talking with respect to chromosome, these chromosomes are having how many kinetochores? 2 kinetochores. Then when we are going for what ma primary constrictions, in few chromosomes another constrictions are also present called as what ma secondary constrictions, which are coming outside ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, which is named as what ma. Here chromosomes which contain satellite are called as what ma chromosome which contains satellite are called as what ma chromosome. ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಇದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಇದಾರೆ, ಇಬ್ಬರಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು
things ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ in the zygote you are having what paternal chromosome and here you are having what maternal chromosome. Homologous ಅಂತಂದ್ರೆ a pair of chromosomes where you are having what same position of genes are called as what homologous. Then paternal chromosome 20 is homologous with what maternal chromosome 20. Here SAT and NOR chromosomes are present in paternal 13, 14, 15, 21 and 22, and maternal is also same. SAT are present in 5 pair of chromosomes, or you can also say it is what 10 chromosome in normal somatic cells of what human. Somatic cells and other than sperm and what ovum. So when we are talking with respect to this NOR, when we are talking with respect to this what NOR, okay, NOR, this NOR meaning is what NOR meaning is what nucleolus organizer region. See here N is there, nucleolus organizer region antandre this is not the nucleus. Nucleolus is not the nucleus. We will talk in detail. See here nucleolus organizer region in the sense it is non-staining, which cannot be stained, no color, non-staining. Why? Because it is very thin. Tumba thin ಆಗಿರುತ್ತೆ, that's why it is non-staining. Presenting 5 pair of chromosomes, 5 pair of chromosomes ಅಲ್ಲಿ fixed position ಇರುತ್ತೆ, with fixed position. Okay, then you are having what it forms what nucleolus in what non-dividing cell. It forms nucleolus in non-dividing cell. NOR is a nucleolus organizer region which is non-staining, ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತದೆ, ವೆರಿ thin, and it is present in 5 pair of chromosome with what fixed position, and it is going to form what nucleolus in a non-dividing. So ಇಂದಿನ ಒಂದು ಬಯಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. Next we are going to talk with respect to what motion in a straight line. Okay, bye bye, see you in the next session. Love you all, take care. Okay, bye.